സോ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ 1 കഴിഞ്ഞു. മൊഡ്യൂൾ 1 എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ലോജിക്കിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത്. എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? ലോജിക്കിനെ പറ്റി. ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ്. കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കൗണ്ടിങ്? നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പം ഒരു കൗണ്ടിങ് എന്താ? നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് കൗണ്ടിങ്സ് അല്ലേ പഠിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. 1 2 3 4 5 6 7 അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന് തന്നെയാണ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൗ മെനി ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ്സ് ലൈക്ക് AB1 2 3 4 ആർ ദെയർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കൗണ്ടിങ്. എത്ര ഒരു ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു നമ്പറിലുള്ള എത്ര ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ എന്താ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഹൗ മെനി 16 ഡിജിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദെയർ സച്ച് ദാറ്റ് ദെയർ ഓൾവേസ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ്? സോ ഇതൊരു കൗണ്ടിങ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ അന്നേരം നമ്മൾ ഇപ്പം എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, കോഡിംഗ് തിയറി, അനാലിസിസ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ്. അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പല പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഒത്തിരി കൗണ്ടിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗെയിം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ചെസ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അത് എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ആൻഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എന്തെല്ലാം റൂൾസ് പറയേണ്ടി വരും. ഇതിനകത്തെല്ലാം എന്തുണ്ട്? ലോജിക്കുണ്ട്, പ്ലസ് എന്തുണ്ട്? കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട്. കുറേ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസും പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പല രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷനും പല മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇതാണ് ഒരു കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഐഡിയ, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പം. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് പല ഗെയിംസും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അന്നേരം ഇതാണ് കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ. സോ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റൂൾ ഓഫ് സം ആൻഡ് റൂൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, റൂൾ ഓഫ് സം എന്ന് പറയുമ്പം, if a first task can be performed in m ways while a second task can be performed in n ways and two tasks cannot be performed simultaneously, then performing either task can be accomplished in any one of m plus n ways. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ടാസ്ക് എം വേസിലും, അതായത് ഞാനൊരു ടാസ്ക് എടുത്തു, എന്തോ ഒരു ടാസ്ക് എടുത്തു, അത് എം വേസിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എം ഒരു നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, വേറൊരു ടാസ്ക് എടുത്തു, അത് എനിക്ക് എൻ വേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ടു ടാസ്ക് കനോട്ട് ബി പെർഫോം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഈ രണ്ട് ടാസ്കും എന്താണ്? സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദെൻ പെർഫോമിങ് ഈതർ ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി അക്കംപ്ലിഷ് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് എം പ്ലസ് എൻ വേസ്. ഇതിനകത്ത് അന്നേരം നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ടാസ്ക് എമ്മും മറ്റേ ടാസ്ക് എൻ വേസിലും ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏത് ടാസ്ക് ചെയ്താലും ടോട്ടൽ അതിന് എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത് ഈ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എം പ്ലസ് എൻ വേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എം പ്ലസ് എൻ വേസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ദെൻ പെർഫോം ഈതർ ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി അക്കംപ്ലിഷ് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് എം പ്ലസ് എൻ വേസ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എ ക്ലാസ് ഹാസ് 10 males and 5 females. പിക്കിംഗ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ക്ലാസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ, അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 10 മെയിലും 5 ഫീമെയിൽസും ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ഇതിനകത്ത് എന്താണ്? 10 മെയിലും 5 ഫീമെയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അത് എത്ര വേസിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വേണമെങ്കിൽ ഈ 10 ബോയ്സിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ 5 ബോയ്സിൽ നിന്നൊരാളെ 5 ഗേൾസിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര രീതിയിൽ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 10 + 5 15 വേസിൽ എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ചിലപ്പോൾ 10 പേരിൽ ആദ്യത്തെ ആളെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ 10 പേരെ എടുക്കാൻ എനിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ മെയിലിനെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല, ഫീമെയിലിനെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്നേരം ഒന്നാമത്തെ എടുക്കാം, രണ്ടാമത്തെ എടുക്കാം, 3 എടുക്കാം, 4 എടുക്കാം, 5 എടുക്കാം. സോ ടോട്ടൽ 15 വേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടലി ഉള്ളത്. അന്നേരം ഇവിടുത്തെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? എം വേസ് ആണ് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അടുത്ത ടാസ്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 10 ആണ്, എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. എന്താണ്? രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഒറ്റ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. മെയിലിൽ നിന്നും ഫീമെയിലിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നില്ല, ഒരാളെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം എന്താണ്? ഈ ടാസ്ക് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എത്ര വഴിയുണ്ടായിരുന്നു? എം പ്ലസ് എൻ വേസ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റൂൾ ഓഫ് സം. നെക്സ്റ്റ്, റൂൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്.
If a procedure can be broken down into 2 stages and there are n possible outcomes for the first stage and for each of these outcomes there are n possible outcomes for the second stage, then the procedure can be carried out in mn ways. അതായത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, അതിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ പോർഷൻ, അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ എം വേസ് ഉണ്ട്. ഇതേറെ എം പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്, ഒന്നാമത്തേന് എം പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് അല്ലെങ്കിൽ എം വേസ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തേന് എൻ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്, രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഒരു കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് എൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രൊസീജിയർ, മൊത്തത്തിലുള്ള ആ പ്രൊസീജിയറിനെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എത്ര വേസ് ഉണ്ട്? എം ഇൻറ്റു എൻ. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് തൊട്ട് മുന്നുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ്, അത് തമ്മിലൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നടക്കുന്നു, സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഒന്നിനെ ഫോളോ ചെയ്ത, അതായത് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് വരുന്നത്. അതായത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു ടാസ്കിന് ശേഷം അടുത്ത ടാസ്ക്, അത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എൻ വേസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Class has 20 males and 50 females. Picking an opposite sex pair from this class can be done in 20 into 50 is equal to 300 ways. അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 20 മെയിൽസും അതുപോലെ 15 ഫീമെയിൽസും ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മെയിലിനെ ഒരു ഫീമെയിലിനെയും കൂടെ അതൊരു പെയർ ആക്കി എടുക്കണം. എനിക്കൊരു മെയിലും വേണം, ഒരു ഫീമെയിലും വേണം, ഒരു പെയർ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ ഈ 20യിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അറ്റ് എ ടൈം, ഒരു സമയം തന്നെ എനിക്കൊരു മെയിലും ഒരു ഫീമെയിലും കൂടെ വേണം. ഓക്കെ, ഒരു പെയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വേണം, ഒരു പെയറിനെ വേണം. സോ അന്നേരം എത്ര വേസ് ഉണ്ടാകും? എനിക്ക് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. ഒന്നാമത്തെ മെയിലിനെ എടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഫീമെയിലിനെ എടുത്തു, അതൊരു കോമ്പിനേഷൻ. അടുത്തത് എന്താണോ, രണ്ടാമത്തെ മെയിലിനെ എടുത്തു, അഞ്ചാമത്തെ ഫീമെയിലിനെ എടുത്തു, അതൊരു കോമ്പിനേഷൻസ്. അന്നേരം ഇവിടെ എന്താ, ഒരു മെയിലിനെ എടുത്താൽ തൊട്ട് പുറകെ ഒരു ഫീമെയിലിനെ കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അവിടെ ഒരു പെയർ നടക്കുന്നു. ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പുറകെ ആയിട്ട് വേറൊരു പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, ആകെ ഒരാളെ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പുറകെ വേറെ ആരും ഇല്ല. സോ അന്നേരം ഇവിടെ അന്നേരം എങ്ങനെ പോസിബിൾ വേസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 20 ഇൻറ്റു 15, 20 മെയിൽസ് ഇൻറ്റു 15, 300 വേസ്. അന്നേരം 300 വേസിൽ, 300 വേസിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് റൂൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. The professor has introduced rule of sum and rule of product. Let us see more examples now. Alice goes to the library to read a book, and the library has books of different genres. Alice goes to the shelf where there are 7 science fictions, 5 mystery books, and 2 journals. But Alice wants to read precisely one book. Now the question here is, how many choices does Alice have? So you see, Alice wants to read precisely one book. That is very important. So she has 7 science fictions in her choices, 5 mystery books, and 2 journals. So among all these, she can choose precisely one. So the number of choices sums up to be 7 plus 5 plus 2. It is very obvious to see why we do a plus here, because she wants to read precisely one book. So Alice has 14 choices to make. Let us see another example. In a town of Germany, there are 8 daily newspapers and 4 weekly magazines printed. Peter wants to subscribe to exactly one newspaper and one magazine. How many choices does he have? So Peter wants a newspaper and a magazine. I'm stressing upon the word "and" here because he wants a newspaper and a magazine. So he has 8 newspapers and 4 magazines to choose from. And therefore it is 8 multiplied with 4, which is 32 choices. And out of these 32 choices, he is going to pick a newspaper and a magazine.
Let me just change the question here slightly. Suppose Peter wants a newspaper or a magazine. You see, the word and became or. Here he would have 8 plus 4 choices, which is 12. Let us move on to another example where in a society there are 8 men and 6 women contesting in an election. How many ways can the people choose a leader out of these? So there are 8 men and 6 women. So the people have 8 plus 6, that is 14 ways to choose from, because they wanted just one leader, and hence it is a plus operation here. What if the people wanted 2 leaders, a man and a woman? I hope it would be very obvious to see that it would be 8 into 6, which is 48 choices. If they want precisely one leader, then it is 14 choices. And if they want 2 leaders, a man and a woman, then it is 48 choices. Let us move on to another question. How many positive divisors does 2000 have? Before going to the answer, let me make it very clear what is a divisor. A divisor is an integer which divides another number. With examples, it will be more clear. Consider the number 4. 2 divides 4, 1 divides 4, 3 does not divide 4, and 4 also divides 4. So you see, these numbers 1, 2 and 4 are the divisors of 4, and 3 is not a divisor of 4 because it does not divide 4. 5 divides 10, hence it's a divisor of 10. Divisors are also called as factors. So let us get back to the question. How many positive divisors does 2000 have? Let me write 2000 as a product of its prime factors. So 2000 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. Yes. So this is equal to 2 to the 4 into 5 cube. So this is same as 2000. So we see that divisor of 2000 must be of the form 2 to the a into 5 to the b. Now you see these a and b, they must be integers where a lies between 0 to 4 and b lies between 0 to 3. So a and b lie in a particular range. Now how many divisors do we get? We can answer this question by checking the possibilities for a and b. So you see that a has 5 possibilities, 0, 1, 2, 3 and 4, and b has 4 possibilities, that is 0, 1, 2 and 3. Supposing a takes the value 0, so 2 to the 0 will be 1, then b can take any value from 0 to 3, 5, 25, 125 and also 0. So all these are factors of or divisors of 2000. And if b is 0, then this becomes 1 and a can take the values between 0 to 4. Let me just write some divisors of 2000. 1, 2, 10, 25, 125 and so on. So we have 5 possibilities for A and 4 possibilities for B. So how many possibilities are there for A and B? It is precisely 5 into 4, which is 20. And this answers the question that there are 20 positive divisors for 2000. Let us now see another example.
Charlie visits an ice cream parlor to buy one. And he sees that there are 3 types of cones, 4 flavors of ice creams, and 2 toppings. So, how many choices does Charlie have to buy an ice cream? Let me enumerate all of them. So, let this represent Charlie. So, he wants to buy an ice cream. He has 3 choices of cones, and I'll write them as C1, C2, and C3. So, for each cone, he has 4 choices for the ice cream flavors, like this. And for each flavor, there can be 2 toppings. So, this represents toppings and this represents flavors. So, for this cone, he can choose this scoop and this topping, and so on. It continues for the others as well. So, how many choices does Charlie have? He can choose between 3 cones, 4 flavors, and 2 toppings. So, you see, he must choose one each among the 3. So, we have by the rule of product as 3 into 4 into 2, which is 24 choices. So, he has 24 possibilities of choosing an ice cream. Let's move on to the question. In how many ways can we draw a face card from a deck? As we all know, in a deck of 52 cards, there are 4 suits: the clubs, diamonds, hearts, and the spades. And the 3 face cards are J, Q, and K. So for each of them, we have 4 like this. So these are 4, these are 4, and these are 4. And we want to draw just one face card among all these. And so there are 4 plus 4 plus 4 choices, which comes up to 12. So in 12 ways, we can choose a face card from a deck. So let me now sum up what we were discussing all these while. That is the rule of sum and the rule of product. Rule of sum goes like this. If there are n choices for one event and m choices for another event, and both cannot be done at the same time, then there are m plus m choices for one event. And rule of product goes like this. If there are n choices of one event and m choices of another event, then there are n into m choices for both these events to occur. In the previous case, when we were discussing the sum, only one event can occur and hence it is a plus. In the second one, we want both of the events to occur and hence it's the product. So this goes with the rule of sum and the rule of product.